Блин. Я думаю, я удачно телепортнулся. Ты главный сюжет делал уже или нет? Нет. Вообще нет? Не, ну, сколько-то я же делал, но последний раз мы с тобой вроде больше не делал. А чё это на путь не показывается? Хогвартс они классно сделали вообще. Вот. Очень хорошо. Он тебя опять подлагивает. И ты перебил, что ты сказать? Over here. Опять сидел, ждал. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Битопиксель скажет, игру сделали для всех, но не для меня. Где здесь роман? There's a secret passage just here. Да, он даже это критиковал. Тоже, да? Да. Ну, сказал, вроде бы уже, типа, 5-й курс, типа, взрослые, почему не добавить? Я же тоже говорю, блин. Я поэтому смотрю, у нас более-менее сходится. Не, ну, в принципе, можно было, если у них так это прям сильно это... Не нравится, что они школьники, но сделать их совершеннолетними. В школе совершеннолетние учатся. Некоторые 18 лет. How did you find this place? Нет, это бред. My friend, Ominous Gaunt. He named it Это the же школа Undercroft. магии необычная. We used to play gobstones here all the time. Да, мне просто можно... With my sister. Такие чувства, просто Anne. поцелуйчики и все. She loved that infernal game. Ну, понятно, да, ну или по минимуму. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Ну, есть такие I know ранние. Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. Кто вот этот To say that he чел? has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. А вот оно. Маша, бля, для тебя. Угу. Я не буду это делать!
Это З, я не буду это делать. Ну, понял украинский. Мгм. А русские такие, о, это же Даша, типа, я там. М. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. На К, да, называется? О. Даже не знаю, какую поменять. Ты здесь? Мгм. Ну, Так, ты можешь на какую-то панель по-другую поставить. я что хочу. Ага. Все боевые навыки практически. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! Это будет такой I же, think I've got it. как он рядом делает. Confringo! Далеко. Well done. Давай дальше. Если что, надо будет запомнить, может, уберу на третий, потом поставлю. Если будет получше. Подожди. Revelio. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Насчет чего? Ну, все история со мной. Ладно, You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust Вдруг у меня me. еще сестра Alright. симпатичная, если могу замазать. В своих мечтах. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. А та темненькая мне даже как девушка не нравится. Revelio. Не мой типаж такой слон. Может, Поппи? Как мы еще с Максимом шутим.
Я бы в попе. Это я еще придумал. Блин, когда он сказал про романтики не будет. Я такой, блин, а так это в попе. Hello, Sebastian. Wait. О, You вот он. there. I can hear you. Oh, это... hello, Ominous. I was just heading to our common room. Который... I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Такой кивает, улыбается. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, Он didn't слепой, he? откуда он что знает? You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. Блядь. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to Ой, exploit that ой. connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your Ты help. влюблен в Себастьяна? Sebastian is going to get an earful about this. По-моему, это первый плохой персонаж, который я видел. Ну, кроме злодея. Ну, не прям плохой такой, но он, да, типа, знаешь. Такой говнюк. Ну, блин, такие должны быть слизеринцы, а не вот эти. Не, Маша, это не обязательно Слизерин, это просто по фильму Ну, показывали. Ну почему они все такие хорошие? Ну, Слизерин по фильму просто показывают плохие, а так-то у них вообще это немножечко другое. Не надо всех слизеринцев тут, блин. Ну хоть кого-то, ну Я сделайте это тоже говно. Слизерин, не забывайте, пожалуйста. Что ты против Слизерина имеешь в виду, я не Это хотя понимаю. бы темным магом все тут сказано. Или что-то против Слизерина имеешь? Я думаю, Я давайте. ничего не... Я тут, котик. Protego! Ой. Come and see us as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. This outing. We Ну, had ещё intended to... вопрос появился. Видимо. Вот так. I really fancied something sweet.
Ну что-то подготовительное задали. Right direction. Better fettle. Да, он сюжетное задание выполнит, потом это. Я Выполнит. обычно делаю типа в играх сюжетное, потом дополнительные, сюжетные, дополнительные. Чтобы не наскучивало. Ну, да, об относительно того. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Ну и? The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Revelio. Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. А я To где? think it was beneath us all this time. Мне пол здесь нравится. Классный плащ, мне нравится. Ну, который надет на меня сейчас. Пальтишко. This looks promising. Здесь профессор убит? Будет какая-то драма какая-то. Не знаю. Или человек другу жвачку поведет. A map. There's Hogsmeade. And over here, Мне нихуя the не вижу. Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Да как злодей сейчас стоит. Рядом с ним. If only you were here to see this. Вообще-то я вижу. Он прижму, конечно, такое. Всему понимаю. Просто это. Hello, Hello. Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber.
That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, Я все the сказал, potential профессор. and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. Не в те руки. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Или там будут какие-то важные выборы. Где? Ну, этих испытаний. Сомневаюсь, что-то я... Мы тут задание 30 уровень, может, есть. А у тебя какой? А у меня 19. Призрак нашей любви. На карте изображен лес, мост и свечи. Мне пришлось взять карту с собой, чтобы свериться с ним. Ладно. Ну, ключи это понятно. Так, задать профессор Шапа. Раздобудьте зелье невидимости и испытать его в деле. Раздобудьте газованный напиток. Короче, надо телепортнуться, я думаю, в Хогвартс, там купить. Открой, пожалуйста. Просто где-то еще может быть. Так, видишь этот домик вот такой сверху со звездочкой? Это? Да, вот здесь. И там вот там где-то должно быть 2 таких гроба.
А, там, да? Всё, понял. А, подожди, это в первую карту можно идти время... А, наверное, ты ее уже нашел, да? Тогда нет, другое. Тогда у Гриффиндора... Третий. А, тут типа разные варианты нахождения карты, извиняюсь, тогда не надо. Как найти? Так, вот сокровище. На карте изображен мост, вход в запретный лес, город, летающий свеч. Также все эти объекты являются ориентирами подсказки. Для начала переместитесь к летучему пламени у входа в запретный лес. Вход в запретный лес надо. Если на улице день, то перейдите в карту и поменяйте время на ночь. От телепорта развернитесь и идите к началу каменного моста. Ну, сейчас я закуплюсь, даже держи там, короче. Я закуплюсь сначала. Freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Задание. Так, шарфа 2. Так. Раздобудьте зелье невидимости и испытать его в деле. Зелье невидимости. Раздобудьте грозовой напиток и испытать его против врагов. Невидимость, грозовой напиток. Невидимость, грозовой напиток. Невидимость, грозовой напиток. What can I do for you today? Блять, 1000 стоит. A wise decision. Thank you. Так, купить я купил. Я могу же варить, да? Ладно. Ты здесь, Маш? I hope to see you again. Farewell for now. Это купил. Задание. Работе ядовитых тентаклей, это испытать мандрагору. И лопните воздушные шары на станции Хоксмида. Лопните воздушные шары Квиддича. Ага. Тентакли ядовитые и мандрагору. Тентакли и мандрагора. Тентакли и мандрагора. Тентакли и мандрагора. Это, наверное, вот у него. Тентакли и мандрагора. А, это выращивать. Может быть, наоборот, вот это? Блять, можно мне вот это убрать сюжетное задание? Пойдем еще другой конец. Кто на взлом замков брать бы лучше? Может, какое-то задание тоже выполнить? Тогда тебе дадут зломанку. Revelio. Miss Peck from Ruden Peck said a customer lost a deer call. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got her in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Instead, I just wasted our time. There you are! Ha! Finally! I'll have enough for that wind wisp. Ah, well, not meant to be. Also, I may have knocked over a dustbin back there. Never mind, I'll fix it, as always. Значит, не это. Паркур, Маш. А что ты ищешь? Купить у кого тентакли и мандрагора. А зачем? Задание какое-то? Угу. Чтобы урок не начать, не надо хуйню выполнять. Told that lass. Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. No one can say I don't keep a stacked shelf. Revelio.
туда вот. А там, где роб единорог, это что? Там закрыто, видимо, потом появится. My father always told me to keep my wand at the Just let me know if there's something in particular you're looking for. Опа-на! О, это мебель? О, цена. А, это все для зелеварения. Nothing like finding just the right thing, is there? Let me know if there's anything else I can do to help. Можно будет продать, кстати, вещи свои. Aurors can still use unforgivable with the minister's permission. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. А где мандрагору купить? На игре. Козявки тролля, фу, блядь! Что? Там козявки тролля были. I hope to see you again. Farewell for now. Вы можете найти мандрагору, отправившись... Почему тут на английском написано? Dogwit и Discap. Это магазин, расположенный на северо-восточной окраине деревни Хоксмит. Сейчас тебе скажу. А, вижу. Карту открой. Отдали чуть-чуть. Отдали. Выше, подними. Выше, еще выше. Вот там, где грибочек. What is it you might be interested in? Что, опять прическу меняешь? You take care now, and I shall hope to see you soon. I hope I never see another. Купался. Что, залезть не можешь? Серьезно? Тебе и паркур. Серьезно? Да, серьезно? Серьезно, что ли?
Бля, что сплошно творится? Практически. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Бля, я уже знаю, как. О. Come on inside. Revelio. Watch yourselves, though. Let's have У него там всё. Ну, там нельзя было. Я думаю, она Думаю, она будет не против. обокрали. Да. Очень новенькая. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Подводку не Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it would... I think I'll just have a look around for now. What do you have for sale? Просто типа сказал да, тут умер, все. Well, what say we show you some of what's available? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. But your things will be safe with me until they're sold. Then doors always open. You be sure to stop by soon. Все равно меньше, ну, просадки ППС получается. Так, враги нужны. Надо вопрос не сколько. Короче, во время атаки. Так, ага. Карта. Карта мира. Здесь сладкую майлу, кстати, надо купить, я думаю. Что вот хуйня открывать? Этого, Мерлина. Угу. Пиздец, как интересно. Все какие-то, ну, эти, надо, типа, видимо, по сюжету продвигаться, чтобы... А я не люблю. Мне нравится, чтобы цикл это... Такого призраки. Охуенно, блядь. Где там этот тип, он? Вот это работники, блядь. Днем и ночью, нахуй. Понятно. Он не продает сейчас. No one can say I don't keep a stacked shelf. А когда будет продавать? А ты уж сами выращивать, что ты думал? А, блин, не хочу сам выращивать. Сюда надо будет летать. Так, ладно. Так. Классная метла. А чё, какого-то будто попаленная какая-то? Да, ты накрутила. Это самое обычное, типа, считается здесь. Не, она не самая обычная, я ее купил, Маш. Там был выбор, так что это не самая обычная. What do you have in store for me this time? Она вроде самая быстрая, или нет? Недостаточно. Revelio. Что там?
А, это ресурсы, да? Нифига не нужно. Это вот сюда комнаты можно было создавать. Да, не зря я, значит, собирал Маша, не зря. Так, короче, лечу сюда. И потом надо задание выполнить, ебаное. А вот, наверное, тут не снимал. О, там, кстати, могу этот использовать. Так, что меньше надо? Так, да? Assignment's all finished. Все, выполнил. Задание. Ага. Теперь зелень невидимости и грозовой напиток на врага. Зелень невидимости. Accio. It isn't Nora Treadwell. Yes. А, блядь, это же нельзя. Accio. Incendio. Confringo. Это на всех способно? Incendio. Accio. Confringo. Так, что я выполнил? Просто не обращаю во время битвы, не понимаю. Да. И той пизды теперь осталось. Блядь, драк мало, я хочу сказать. То есть, ну, у меня нету наслаждения, я не успеваю насытиться. Ну, ты как-то быстро убиваешь просто. Я не знаю, что я такой охуенный, блядь. Ты избранный. Это что такое? Что рассобирать? Ты все что разбил? Вот понятно. Край карты. Я пойду не знаю, залететь, что ли? Скорее всего. You can't imagine how inconvenient travel was. Revelio. А, наверное, когда я открою ферму, я смогу только этот, наверное, ну, здесь вот. Собирать животных. Да, наверное, это тоже. Так. Ну, скажем, над Квичем. Мы, конечно, не хотели реализовать Квиддич, но такие типы, блядь. Что-то сложно. Да, мне кажется, что, блядь.
Слышишь, я, знаешь, обнаружил, я не понимаю. Revelio. Бля, я ж там был. Ну, там телепортнуть. Это не телепорт. It seems all roads lead to Hogsmeade. Там вот не помню. Incendio. Да, именно это я хотел. Опыти шары. Revelio. Опыти шары. Главное, если ты смотришь, все показывано. Видишь? А если так вот, ну, делаешь это, Ревелио. Или Лунис, точнее. А, вот они, это они, да? Ну, видишь, что они? Revelio. Seems a pleasant enough little place. Bardo Beaumont should have... Вот, телепортнуться можно было. Вот, куда я лечу? Где Хогвартс? Разбудимся чуть. А что, дать телепортнуться назад? Да не, я хочу это попробовать. Sold some baby nifflers the other day. Fetched a small fortune. You always get more when they're small. Ой. А, ой. Ну, а что за место? Не знаю. Посмотрим. Incendio. Странное место. Revelio. Accio. Depulso. Incendio. Revelio. Да. Обе зеленые, это не уверенно даже. А тут нельзя просто F5 нажать и сохранить. Не знаю.